Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So good morning to all. So we have seen this tabular method to find out speed in epicyclic gear train. So the figure shows schematic of epicyclic gear train, and according to the various steps. So first step, we have assumed arm to be fixed and determine revolution of the different gears of the gear train for one revolution of particular convenient gear. So any gear, so it is better to rotate first gear, that is A gear. Accordingly, we got this first row. Already we have seen this. Then second step, arm to be fixed. Gear A rotates through plus X revolution anticlockwise, or simply multiply all columns in first row by X and write in the second row. This we have seen. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Then this is the second step. Arm is fixed. Gear A rotates through X revolution anticlockwise. So with respect to R, 0 we have written, then plus X. Gear A is rotated to plus X. Accordingly, this revolution of B will be minus XTA by TB. Then to account for rotation of the R, add Y revolution to all the elements. So third row of the table, add plus Y revolution to all the elements. So accordingly, plus Y for R, plus Y for gear, and plus Y for gear B. Okay. Then total motion. So total motion is nothing but addition of this quantity and this quantity. So this way it is there. For first, that is for R, total motion is equal to Y. For gear A, total motion is equal to X plus Y. And for gear B, addition of these two values, that is Y minus XTA by TB. So once we have formulated this table, then if out of these three elements, arm is first element, gear A is second element, and gear B is third element. Out of these three elements, if values for 2 are given or condition for 2 are given, then we are able to find out the particular rotation of the element. So out of three quantities involved in the last row, this one is the first quantity, this is second quantity, this one is the third quantity. So we can determine X and Y, and suppose Y we know and condition for gear we know, then we can find out value of X and Y. So on substituting in third, its magnitude can be determined.
So speed of arm is equal to total motion of arm, that is y. Speed of gear A is equal to total motion of gear A. Speed of gear B is equal to total motion of gear B is equal to y minus xta by tb. तर y ची व्हॅल्यू माहित आहे आपल्याला, त्याच्यावरून जर गिअर ए साठी जर काय कंडिशन दिली तर ते कंडिशन पुट करायची, and from that we can get the value of x and y, and ultimately by putting value of x and y again of ta and tb, we will get speed of gear B. So this example we have seen. Now next example. So this example we have seen and we got the values for speed of B based on the condition. Then second example, I request all the students to draw the diagram in their notebook and write the statement. Example 2. Right? In an epicyclic gear train, as shown in figure, statement already displayed on the screen. The number of teeth on wheel A, B, and C are 48, 24, and 50 respectively. If the arm rotates, at 400 rpm, in clockwise direction, find number 1, speed of wheel C, when A is fixed, and number 2, speed of wheel A when C is fixed. So draw the diagram. Revannath, are you drawing diagram? Yes, sir. Yes. Okay.
Completed? Yes, sir. Okay. Okay. Ajay, have you drawn diagram? Ajay? Yes, sir. Okay. So you can read statement once again. So in an epicyclic gear train, so just I will read for your information. So the number of teeth on wheel A, B and C, three wheels are there, 48, 24 and 50 respectively. So this is the given data. So you should write T is equal to 48, TB is equal to 24 and TC is equal to 50. And this remaining part you need to consider after formulating the table, or in the given data also you can write arm rotates at 400 rpm in clockwise direction. So find speed of wheel C when A is fixed. म्हणजे C चा स्पीड काढायचा आहे A फिक्स असेल त्यावेळेस. आणि दुसरा व्हॉट इज सेकंड वन, स्पीड ऑफ A when C is fixed. C फिक्स केल्यानंतर A चं स्पीड किती. When we are going to consider this? After finalizing the table. So this diagram you have drawn like this. Then we are using tabular method for this. You should refer diagram in your notebook. So next you can write table of motion. Table of motion. Table of motion. Then how many gears are there? 1, 2, 3 and this is the R. So first column serial number as it is, second column condition of motion, conditions of motion, then arm, gear A, gear B and gear C. लक्षात आलं का अजय? Yes, sir. Okay. Then first step, we are going to assume this arm is fixed. तिथं फिक्स दाखवू किंवा एखाद्या स्टेटमेंट मध्ये फिक्स लिहिलं नाही लिहिलं त्याच्याशी काही संबंध नाही. दिस इज द प्रोसिजर. आर्म इज फिक्स्ड. Gear A rotates through +1 revolution. That is 1 revolution in anti-clockwise direction. Okay. So this way you can get arm fixed. Gear A rotates through +1 revolution. Arm fixed. Therefore we have written here 0. Gear A rotates through +1 revolution. Now find out value for this. How we can find out values for this B and gear C when gear A rotates through +1 revolution. So here this A is in mesh with B. A is in mesh with B. So we can write train value like this. NB upon NA is equal to TA upon this TB. So therefore
we can write NB is equal to this NA into TA upon TB. TA upon TB. So what is value of this NA? Is nothing but this plus 1. So we can write here directly TA upon TB. So after getting this value, listen carefully. This value we are going to write like here, and after putting this value in the table, you are going to assign the sign. Now let us see. This A is rotating in anti-clockwise direction. A is rotating in anti-clockwise direction. So we have considered here positive. So if A is rotating in anti-clockwise direction, B will rotate in clockwise direction. So therefore we have considered it as a negative. So whatever ENB we got here, ENB is equal to TA upon TB, that we have written here. So as this B is rotating in clockwise direction, we need to put minus sign here. So minus TA upon TB. लक्षात आलं का रेवन्नाथ? Yes, sir. Yes. Okay. Should I erase these calculations on the slide? हे लिहून घ्या. So you should write this in your notebook. This part you can write in your notebook. NB upon NA is equal to TA upon TB. Therefore, NB is equal to NA inside the bracket TA upon TB. Therefore, NB is equal to TA upon TB. So 1 we are not writing. So value for this NA is 1. Here it is plus 1. That we are not writing. So finally we are getting TA upon TB. Okay. Okay. Now let us find. So this is 0. Arm is fixed. Gear A plus 1 revolution. Gear B आता आपण फाइंड आउट केली व्हॅल्यू. आता गिअर सी ची. सो कॅल्क्युलेट करा ऑन युअर ओन. सो गिअर सी इज इन मेश विथ gear B. So how to write train value between C and B? So NC upon NB is equal to TB upon TC. I will write. So this C is in mesh with B. So how to write? So NC upon NB is equal to TB upon TC. समजलं का हे अजय? येस सर. हा, सी बी बरोबर मेश आहे त्यामुळं
त्याच्यातली ट्रेन व्हॅल्यू कशी लिहिणार आपण त्यासाठी NC अपॉन NB इज इक्वल टू TB अपॉन TC. Next step I will write here, therefore NC is equal to this NB into this TB upon TC. समजलं का? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं इथं. Okay. Now what is value for this NB? So you have written in your notebook, so just I will write here, NB is equal to काय लिहिलं होतं, TA अपॉन TB, TA अपॉन TB. लक्षात ठेवा, जे नोटबुक मध्ये तुम्ही व्हॅल्यू लिहिली NB ची, ह्या टेबल मधली नाही घ्यायची, because in the table we have assigned a sign based on the direction of revolution. इथं मिस्टेक होण्याचे चान्सेस असतात. So whatever value you have written in the notebook for this NB, that you are going to consider. या टेबल मधली ही व्हॅल्यू घ्यायची नाही, कारण इथं मायनस साइन आहे. हे जर मायनस साइन इथं घेतलं तर परत प्रॉब्लेम चुकतो. राइट. सो you can write here, therefore NC is equal to, what is value of NB? This TA upon TB into TB upon this TC. This get cancelled. So what is remaining? TA upon TC. लक्षात आलं का हे? निखिल शिंदे, लक्षात आलं? हॅलो स्वप्नील, श्रीकांत, अजय. Yes, sir. Okay. So the speed of this C is TA upon TC. This value we got. Now this value we have written here. Now let us see the direction of rotation. A is rotating in anti-clockwise direction, positive. B is rotating in clockwise direction, negative. If B is going to rotate in clockwise direction, this will rotate in anti-clockwise direction. हा anti-clockwise, A anti-clockwise, B clockwise, C कसा असणार आहे? Anti-clockwise. So we are going to show here anti-clockwise. So anti-clockwise is positive, clockwise is negative, again here positive. So what will be the sign for this? Here it is plus, but we are not showing that plus sign. So this is the value for speed of C in the table. Okay. समजलं का सगळ्यांना? पहिला रो स्वप्नील, Yes, sir.
आशुतोष आशुतोष साठे. Sir, हॅलो. excuse me, sir. हा बोला की. NB ची व्हॅल्यू सर मायनस टी अपॉन टीव्ही आहे ना? कशाची? NB ची व्हॅल्यू. हा, एनबी ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली एनबी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी आहे. आपण वर कॅल्क्युलेशन केलेत आणि टेबल Yes, sir. मध्ये त्याला आपण साइन देतोय. लक्षात ठेवा, ते कन्फ्युजन होतंय म्हणूनच सांगितलं. आपण वर कॅल्क्युलेट काय केली, एनबी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी, आणि ती व्हॅल्यू इथं टेबल मध्ये टाकल्यानंतर त्याला मायनस साइन का दिलंय? बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. म्हणून वरचीच व्हॅल्यू एनसीचं स्पीड कॅल्क्युलेट करताना घ्यायची, टेबल मधली व्हॅल्यू नाही घ्यायची कॅल्क्युलेट करताना. एनसीचं कॅल्क्युलेट करताना एनबी ची व्हॅल्यू टेबल मधून घ्यायची नाही. येते का लक्षात? Yes, हॅलो. sir. हा, तर तेवढ्यासाठी हे कॅल्क्युलेट करताना एक मिनिट, मी तुम्हाला हे करतो. हा, सो एनबी परत एकदा लिहितो तुमच्या ह्याच्यासाठी, एनबी अपॉन एन ए इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी. ऍक्च्युली ही एका रो मध्येच व्हॅल्यू यायला पाहिजे, एका लाईन मध्ये. आता ह्याचं फायनली आय विल राईट हिअर एन बी इज इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी. एन एचं स्पीड +1 आहे, बरोबर. आता प्रॉब्लेम मध्ये असा परत ह्याला रेक्टँगल करायचा, म्हणजे ही व्हॅल्यू आपल्या कॉन्सन्ट्रेशन इथं द्यायचं, राईट. ही व्हॅल्यू घ्यायची, इथे इन्सर्ट करायची आणि नंतर साइन द्यायची. साइन कशासाठी देणार आहे? सो दिस इज रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ए अँटी क्लॉकवाइज आहे म्हणून इथं पॉझिटिव्ह, बी क्लॉकवाइज आहे म्हणून इथं निगेटिव्ह. समजलं का? तिथली व्हॅल्यू अशीच ठेवायची, इथं अशी लाईन वाढायची. ओके, नाव वी आर गोइंग टू फाइंड आउट speed of C. So how to find out? NC upon NB is equal to TB upon TC is equal to NC. Sorry. Therefore, NC is equal to NB inside the bracket TA upon, sorry, inside the bracket TB upon TC. ही स्टेप लक्षात आली का सगळ्यांच्या? हॅलो, आली का? हॅलो. Yes, sir. हा, ओके. आता हे स्टेप अशीच पहिली स्टेप झाली आपली. इथं आपल्याला एनबी ची व्हॅल्यू मिळाली, ती व्हॅल्यू आपण टेबल मध्ये टाकली आणि साइन दिला, बरोबर. आता एनसी ची व्हॅल्यू आपण काढली इथं. आता एनसी मध्ये एनबी आहे, मग जर वरच्या रो मध्ये जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेली असेल ती तशीच व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. इथं टी ए, इथं साइन वगैरे दिलंय का आपण? टी ए अपॉन टी बी into this TB upon TC. TB get cancel. आता इथं व्हॅल्यू काय आली? TA upon
TC आणि ही व्हॅल्यू परत आपण ह्या टेबलमध्ये इथं पुट करायची आणि नंतर साइन द्यायचं. लक्षात आलं का? हॅलो. Yes, sir. ओके. तर कॅल्क्युलेशन एका लाईन मध्ये एका रो मध्येच करायचे. एका एलिमेंटचा स्पीड काढताना you should write like this only. So just I will show for your information how you are going to write. So these notes I will send on WhatsApp. एक मिनिट द्या. राईट, हा प्रॉब्लेम आहे. So whenever you are going to write, so given data like this TA, TB, TC डायग्राम अशी काढायची. त्यानंतर स्टेप नंबर 1 कंडिशन ऑफ मोशन, रिव्होल्यूशन ऑफ द एलिमेंट, आर्म, गिअर ए, गिअर बी अँड गिअर सी. आता हा टेबल मी कंप्लीट लिहिला इथं, तर त्याच्या खाली कॅल्क्युलेशन आहे. इथं लक्षात येत आहे बघा तुमच्या. NB upon NA is equal to TA upon TB. Therefore NB is equal to NA into TA upon TB. Therefore NB is equal to. समजलं का हे? हॅलो काळे. ओके. नंतर NC अपॉन NB इज इक्वल टू TB अपॉन TC. एका रो मध्ये असं लिहायला पाहिजे तुम्ही. रेवणनाथ लक्षात आलं का तुमच्या? So we are going to take value of this NB directly here. त्याला सायन्स आणि त्याचा काय संबंध पकडायचा ना. राईट. सो फायनली यू आर गोइंग टू गेट दिस NC इज इक्वल टू TA अपॉन TC. समजलं का? समजलं का अजय? Yes, sir. ओके. शुड वी प्रोसीड? Yes. हा. नाउ रिमेनिंग थिंग्स you know as per the previous numerical. Arm fixed, again only plus x we are going to add. Write this. Also third step,
Am I audible? Okay. So second step, second row completed. Completed. Prathamesh completed second row. Swapnil. Kiran completed. Yes, sir. Okay. Then third row, add plus y revolution to all elements. This row. Those who are having query, they can ask immediately. प्रतीक समजते का तुम्हाला? प्रतीक, रोल नंबर 44 प्रतीक. रोल नंबर 60 आदित्य. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay. Then fourth row, total motion, second quantity plus third quantity of each of the column, that will give total motion. So total motion for this arm is y, 0 plus y, y. Total motion for gear A, x plus y. Second value and third value, addition of these two values. Total motion of gear B, this plus this. So how we are writing? Y minus x Ta upon Tb. Then gear C, total motion of gear C, y plus x Ta upon Tc. Ta upon Tc. समजलं की टोटल मोशन कशी आली ती? Yes, sir. ओके.
Am I audible? Yes, sir. Okay. So just for your information, I took this statement from the first slide. Now we are going to find out speed of C. त्यासाठी कंडिशन कुठल्या वापरावं लागणार आहेत? इफ आर्म रोटेट्स ॲट 400 RPM in clockwise direction and clockwise direction when A is fixed, find speed of wheel C. So in accordance to this condition, whatever condition they have given, this is the condition. These two are the conditions. Okay. So first condition we have written, arm rotates at 400 RPM clockwise direction. तर ह्याच्यासाठी इक्वेशन कसं लिहिणार आहे? Y is equal to minus 400. Equation 1 लिहा. Y is equal to minus 400. This is equation 1. हे लक्षात आलं का कसं लिहिलंय ते? How we have done this step? आपल्याला व्हील सी चं स्पीड काढायचंय. त्याच्यासाठी कुठल्या कंडिशन आहेत? पहिली कंडिशन आहे, इफ आर्म रोटेट्स 400 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे? ए इज फिक्स्ड. A is fixed. So based on that, arm rotates at 400 RPM. इथून इथं लिहिलं y is equal to minus 400. मायनस साइन का दिलं? Because it is rotating in clockwise direction. पहिलं इक्वेशन आलं. What is second condition? A is fixed. Now total motion of A. Who will tell me total motion of A? What is total motion of A? A is fixed. That is given. So we need to see the table. Last value for X plus Y. X plus Y. X plus Y. So how we are going to write the second equation? You are correct. Tell Ajay. X plus Y is equal to 0. Correct. Good. X plus Y is equal to 0. Now what will be the next step? We are going to find out value of X. From equation 1 and 2, we will get value of X is equal to. What is value of X by using these two equations? 400 RPM. Only 400. So don't write RPM etc. for X and Y values. So these are the representative values. For particular element speed, we are going to write the RPM. Okay. So X is equal to 400. Now speed of C is equal to total motion of C. Speed of C, that is NC, is equal to total motion of C. What is total motion of C? Ajay, you can tell. Y plus X into TA upon TC. Correct. NC is equal to Y plus X TA upon TC. Now we know value of Y, we know value of X, we know value of TA, we know value of TC. TA TC ची value दिलेत. Whether it Yes, is sir. given? Yes. Okay. Then by putting value of TA, TC, X and Y, what is value of NC? Tell me. Calculate.
is 44. What is value of TC? Hello? What is value of TA, TC, or you can tell final value of NC? Who will tell? Calculate. किती आली व्हॅल्यू सांगा मला एनसी ची? -16. हा? किती? -16. 16. Yes, yes, correct, correct. So NC is equal to -16 RPM. -16 RPM. आता मायनस साइन आहे म्हणल्यानंतर कुठल्या डायरेक्शन मध्ये रोटेट होतोय? सी Clockwise. क्लॉकवाइज. Clockwise. करेक्ट. Clockwise. गुड गुड. मग नेक्स्ट स्टेपला काय लिहिणार आपण आहे? एनसी इज इक्वल टू मायनस साइन रिमूव्ह करणार आणि कंसामध्ये काय लिहिणार? क्लॉकवाइज. लक्षात आलं का हे काय केलं ते? Yes, sir. ओके. मायनस साइन रिमूव्ह केलंय. Just we have written 16 RPM and inside the bracket clockwise. That indicates direction. Okay. Now what is next? Next, again we are going to find out speed of A. So for that, just I will take the conditions so that okay, speed of A. त्यासाठी काय दिले त्यांनी? इफ आर्म रोटेट्स ॲट 400 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. पहिल्या कंडिशन मध्ये काही चेंज नाही. अँड व्हॉट इज सेकंड कंडिशन? सी इज फिक्स्ड. हे लक्षात आले का दोन कंडिशन? हॅलो, अजय? Yes, sir. Okay. So if the arm rotates at 400 RPM in clockwise direction, arm rotates at 400 RPM clockwise direction. आहे तशी स्टेप रिपीट. Y is equal to -400. That is equation 1. And what is second condition? C is fixed. So what is total motion of C? What is total motion of C? सांगा काय आता लिहिली होती की आपण? हॅलो, टोटल मोशन ऑफ सी. टोटल मोशन ऑफ सी. Y plus X into TA divided by TC. Correct. Now C is fixed. That means we need to consider that total motion of C and we are going to equate with 0. Okay. Y plus TA upon TC is equal to 0. लक्षात आलं का हे काय केलं ते? समजलं? Okay. Now by using these two equations, you are going to find out value of X. Value of X. Tell me value of X.
What is value of x? Kiran, what is value of x? Because TA, TC, you know. 416.66. Correct. So somebody has responded with 400. That is wrong. So by putting value of TA and TC and y, we are going to get x is equal to 416.67. समजले की व्हॅल्यू कशी आली ते? Yes, sir. Okay, good. Now speed of A. What is speed of A then? Speed of A inside the bracket NA is equal to total motion of gear A. Total motion of gear A. So just I will change here. Total motion of gear A. Total motion of gear A. So what is total motion of gear A? What is total motion of gear A? Previously we have seen. X plus Refer y. your no, x plus y. X plus y it is there. Now is equal to, this is the value, 416 minus 16.67 minus 400. So here we got this value. एक मिनिट, एक मिनिट. अलग लक्षात 16.67 rpm plus sign is there, and next step we are going to write nc is equal to 16.67 rpm inside the bracket anti-clockwise पॉझिटिव्ह असल्यामुळे. बरोबर आहे का अजय? रेवन्नाथ, रोहित, Yes, sir. एम आय ऑडिबल? रोहित, Yes, sir. ओके. लक्षात आलं का व्हॅल्यू कशी आली ती? Yes, sir. Yes. ओके. Okay. So should we proceed for next example? पुढचं एक्झाम्पल घेऊया का? Vikram, are you there? Vikram Ronge. Rohit. आशुतोष.
आशुतोष, स्वप्नील माशाळकर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You can draw the diagram and write the statement in your notebook. So please write statement as well in your notebook. Draw the diagram so that you will refer it. Okay, sir. So I will continue this lecture as well.
बरं एक काम करू कधी घेताय Hello. So an epicyclic gear train. So रिप्रेझेंटेटिव्ह द्या की. मी येतो तुमच्याकडे. हॅलो. सो epicyclic gear train as shown in the figure is composed of fixed annular wheel having wheel A having 150 teeth. 150 teeth. Then wheel A is meshing with wheel B, which drives, so please read carefully, B, which drives wheel D through an idle wheel C, D being concentric with A. The wheels B and C are carried on an arm which revolves clockwise. Armची condition दिली इथं. Revolves clockwise at 100 RPM मला कळतंय ना about. म्हणून माणसं काय म्हणते. रोहित, okay. So wheel B and C are carried on an arm. This is the arm. B, C are on the arm. This arm is rotating in clockwise direction. इथं दाखवलंय त्यांनी. It is rotating in clockwise direction at 100 RPM about the axis of A and D. So this is annular wheel. Internal teeth आहेत ह्या gearला. याचा सेंटर इथं आहे आणि D चा सेंटर इथं आहे. Right? So this is the center for A. This is center for D as well. Okay. So D is concentric with A. किंवा दोघांचाही सेंटर एकच आहे असं समजूया. Okay. Next, what is next? If the wheel B and D have 25 teeth and 40 teeth respectively, find the number of teeth on C and the speed and sense of rotation of C. So number of teeth on B are given, number of teeth on A are given, number of teeth on D are given, C we need to find out. स्टेटमेंट समजलं काय? प्रॉब्लेमचं काय आहे ते? हॅलो, am I audible? Am I audible? Okay. Then already you have drawn this diagram, various elements A, B, C and D. A annular wheel, B is having external teeth, A is having internal teeth, A is in mesh with B, B is in mesh with C, C is in mesh with D. So what is first thing they asked? If wheel B and D have 25 and 40 teeth respectively, find the number of teeth on C and the speed and sense of rotation of C. A चे number of teeth दिलेत किती आहेत? 150, 150. What is number of teeth on B? 25. What is number of teeth on D? 40.
So 3 wheels number of teeth they have given, and we need to find out number of teeth on C. Okay, TA, write down this. TA is equal to 150 in your notebook. TB is equal to 25 and TD is equal to 40. TD is equal to 40. Am I audible, Swapnil? Am I audible? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Okay, okay. So TA value we have written TB 25 and TD 40. TA चे number of teeth दिलेत, TB चे number of teeth दिलेत and D चे number of teeth दिलेत, that is TD we have written. Now first of all we need to find out number of teeth on C. So this we need to find out. Now you can see the geometry of the figure. So just I will indicate. So this is radius of A. This is nothing but radius of A. So just I will erase whatever shown here, right? This is the radius of A. Now we can write this radius of A, म्हणजे याची radius A wheel ची radius कसं लिहू शकतो आपण? This plus this and plus this, right? Head distance plus head distance and plus head distance. So RA is equal to RD, the head distance, a radius of D, plus a diameter. Head distance म्हणजे diameter of C. So how we can write diameter in terms of radius? 2 times RC. 2 times RC. RC means radius of C. Plus this is P. This one is the diameter. We are going to write 2 times RB. 2 times RB. Now radius of A is equal to radius of D this radius, this we have written, plus 2 times radius of C, this distance, this is diameter of the C, we have written in terms of radius, and plus 2 times radius of B, right? So from observing the geometry we got
this relation. Now you need to write it in terms of number of teeth, because TD is given, TB is given, TA is given. So previously we have seen M, this is the module, is equal to D upon T. This relation we have seen. So is equal to 2 times radius upon T, here M as it is. So how to write? R is equal to MT divided by 2. So radius we can write in terms of EMT, that is module, and number of teeth divided by 2. So how to write for this RA? We can write RA is equal to M, that is module, TA upon 2. अलग लक्षात आहे अजय? Yes, sir. Okay. So for this is the value. How to write for this? We are going to write here RD is equal to MTD upon 2. How to write for this? We are going to write RC is equal to MTC upon 2. How to write for this? MTB upon, right? So remaining term that we are going to consider as it is. लक्षात आलं का? Have you understood? You can take these values for your reference. Okay. So this is the equation in terms of module and number of teeth. Write in your notebook. Please write it in your notebook. किरण समजलं का? Yes, sir. ओके. हे स्टेप लिहा तुमच्या नोटबुक मध्ये. Now remaining things are simple. So M, this M get cancelled. These two from all the terms. समजलं का? Then what is remaining? TA is equal to TD plus 2 times EC plus 2 times TB. समजलं की कसं आलं ते? Yes. Okay. Then value of this TC just by putting the values. So here we have written TA is equal to TD plus 2 times TC plus 2 times TB. What is value of TA? Here it is
150, TD 40 plus 2 times TC as it is plus 2 into what is B? TB 25. So 2 times TC is equal to 150 minus 40 minus 50 is equal to here 60. 2 times TC, therefore TC is equal to 30. अलग लक्षात कॅल्क्युलेट करा तुमच्या नोटबुक मध्ये. TC is equal to 30. समजलं का? समजले की व्हॅल्यू टीसी ची कशी आली ते? Yes, sir. Okay. So therefore TC is equal to 30. Now remaining thing, how many elements are there? This is 1, this is 2, this is 3, this one is 4th, and this one is 5th. So serial number, condition of motion are first element, gear A, gear B, gear C, gear D. आता हा सिक्वेन्स सिलेक्ट करताना आर्म फिक्स, त्यानंतर आपण ए सिलेक्ट केला, ए कुणाशी मेश मध्ये बी, बी कुणाशी आहे सी, आणि सी कुणाशी आहे डी. हा सिक्वेन्स बेस्ड ऑन द मेशिंग. दुसरा सिक्वेन्स जर घ्यायचा असेल तर आपण असा घेऊ शकतो, आर्म then D, then C, then B, and then A. लक्षात आलं काय? रेवन्नाथ? No, sir, no. Ha. So once again I will repeat. So how to take the sequence? Serial number 1, serial number, condition of motion, this is common. आर्म पहिल्या कॉलम मध्ये लिहायचे, दुसरा कॉलम गियर ए, तिसरा कॉलम गियर बी. ए बी शी मेश आहे म्हणून बी घेतला. आता बी कुणाशी मेश मध्ये सी, बी नंतर कुठला घेतला सी घेतला, आणि सी कुणाशी मेश मध्ये डी म्हणून कुठला घेतला डी. लक्षात आलं का हा सिक्वेन्स कसा घेतला तो? रेवन्नाथ? Yes, sir. हा. आता दुसरा सिक्वेन्स असाही घेऊ शकतो आपण, हे तर कॉमन आहे, आर्म कॉमन. आता इथे गियर ए च्या ऐवजी कुठला गियर लिहू शकतो मी? गियर डी, गियर सी, गियर बी अँड गियर ए. इथं मी डी. आता डी कुणाशी मेश मध्ये? सी शी. सी कुणाशी मेश आहे? बी शी. आणि बी कुणाशी मेश आहे? ए शी. फायनल आन्सर मध्ये काही चेंज होत नाही, पण एक नॉर्मल सिक्वेन्स असा घेतला जातो, जो गियर आपल्याला सुरुवातीला दिसतोय
from you can start from left to right or from center to outward direction असंही जाऊ शकताय अशा epicyclic gear train मध्ये right. So we will follow the sequence which I have shown in the table. कळालं का हे? कळालं का? Okay. Then we are going to assume that arm is fixed. So other things I am not writing, just I will here row 1, here arm is fixed. Arm is fixed. Here we are going to write 0. Gear A rotates through +1 revolution. अलग लक्षात येतं? अदर डिस्क्रिप्शन पहिल्यांदा बघा तुम्ही फक्त काही लिहू नका नोटबुक मध्ये. हियर arm is fixed, gear A rotates through +1 revolution, that is 1 revolution in anti-clockwise direction. arm ला किती लिहिलं आपण 0, gear A किती लिहिलाय +1. हे लक्षात आलं की इथपर्यंत काही लिहू नका आता. रेवन्नाथ. Yes, sir. Okay. Now tell me value for this gear B. सांगा कोणीतरी मला इथला रेशो सांगा. Somebody should tell me. minus TB upon TA. Minus TB upon TA. 1 minute. So I will write first, then if required will correct. TB upon TA and minus ना, बरोबर ना? Yes. आता इथे एक मिस्टेक झाली सांगतो तुम्हाला. Okay. So minus TB upon TA. Just I will calculate. So this A is in mesh with B. So we are going to find out like this. NB upon NA is equal to TA upon TB. बरोबर आहे का? TA upon TB. बरोबर आहे का? Therefore NB is equal to NA into TA upon TB. आलं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes. Okay. So this is again wrong. Here I will cancel that and I will write the correct value is equal to TA upon TB. आता ही व्हॅल्यू घ्यायची आपण and that we are going to write here TA upon TB. आणि C चं स्पीड काढताना परत ही व्हॅल्यू घेणार, इथली नाही घेणार, कारण बिकॉज हिअर वी आर गोइंग टू राइट द साइन. हा. सो ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, इंटरनल मेशिंग
इथं साईन कुठली येणार आहे कोण सांगतंय? निगेटिव्ह. हा मायनस. कशी काय मायनस येणार सांगा. इथं मेशिंग कसं आहे? ए कुणाशी मेश मध्ये आहे? बीसी. कसलं मेशिंग आहे ते? इंटरनल. दॅट इज इंटरनल मेशिंग. आपण असं बघितलं होतं. दिस इज गिअर नंबर 1. दिस इज गिअर नंबर 2. This is rotating in, suppose this is rotating in anti-clockwise direction. This will rotate in clockwise direction. हे एक्सटर्नल मेशिंग आहे, लक्ष द्या. आणि त्याच्याऐवजी मी आता असं करतो. दिस इज गिअर 1 and this is gear 2. This is rotating in anti-clockwise direction. This will also rotate in anti-clockwise direction. हे लक्षात ठेवा. External meshing between two gears will rotate gears in opposite direction. Internal gearing between two gears will rotate gears in the same direction. मग कुठली साइन येणार टी ए अपॉन टी बी ला सांगा? Positive. Correct. So here there will be positive sign. Here positive sign will be there. So for your information I have written, or sometimes even though you are not writing, it is positive, right? Now this value you can make rectangle like this, because this value we are going to take for value of this C, to calculate the value of C. Now I will calculate one more value for this one more value. So how to find out value for this C? Who will tell me? I will write here. सांगा कोणी तर? TA upon TC. TA upon TC. रेशो सांगा. रेशो कसा लिहायचा आधी, परत आपण ती व्हॅल्यू लिहू तिथं, किंवा इथं लिहितो मी TA अपॉन TC. डायरेक्ट आन्सर लिहितो इथं. हा ठीक आहे, तुम्ही सांगितलं. ओके, नाऊ वी विल चेक. हा सांगा कशी काढली ती? NC. NC upon NA. NC अपॉन NA. NA. पुन्हा सी कोणाच्या मेश मध्ये? NB येते सर. NB. हा NB. करेक्ट, ते बरोबर होत आहे. ओके, एकच मिनिट. NC अपॉन NB इज इक्वल टू सांगा TB अपॉन TC. TB upon TC. Okay. Therefore, NC is equal to काय येणार? NB into this TB upon TC. Therefore, NC is equal to, what is value of NB? इथून व्हॅल्यू घ्यायची डायरेक्ट. दिस व्हॅल्यू TA TA, upon TB. करेक्ट, TA अपॉन TB into TB upon TC. TB get cancel. What is remaining? TB upon, sorry, TA upon TC. This we have written. Now who will tell me sign for this TC? Sorry, for gear C. सांगा काय तर साइन इथं? साइन काय येते सांगा? Minus. Minus.
करेक्ट, गुड. इथं मायनस मी लिहितो, एक मिनिट आधी मायनस करतो, मग का आली मायनस सांगूया आपण. ओके, सो दिस A is rotating in anti-clockwise. This B will rotate in anti-clockwise direction. This B is in mesh with C. कसलं meshing आहे इथं? External. Here it is clockwise. So therefore we have shown here minus sign. Okay. Now I will keep values for NB and NC only. Other I will okay. So NB value, this is TA upon TB, and NC value TA upon TC. हा व्हॅल्यू आपल्याला लागणार आहे. नाउ what is value of speed of gear D? Who will tell me? Calculate and tell. TD. TA upon TD. TA upon TD. TA upon TD. TD. Now we will calculate. Okay. So D is in mesh with C. How to write? ND ND. upon NC. ND upon NC is equal to सांगा. TC upon TD. TC upon TD. करेक्ट. ओके, परत काय येणार इथं? NT is equal to NC TC upon TD. आता NC ची व्हॅल्यू काय घेणार आपण? TA अपॉन TC. TA upon TC and here TC upon TD. सांगा. TC get cancel. What is remaining? TA upon TD. What will be the sign for this TA upon TD? Positive. Positive. Correct. Okay. Now so this is your first row. Once again we'll see. Okay, 0 plus 1, 0 plus 1, TA upon TB minus TA upon TC plus TA upon TD. TA upon TD. Now we'll check. Okay. समजलं का हे? समजलं का? Yes, sir. ओके. आता दुसरा रो लिहा. ऑन युअर ओन यू कॅन राईट. आता सिंपल आहे. पहिला रो बरोबर आला की दुसरा रो, तिसरा रो आणि चौथा रो, दीज आर डिपेंडंट ऑन द फर्स्ट रो. आणि एक्झामिनेशन मध्ये जर तुम्ही फर्स्ट रो बरोबर लिहिला, सो दिस टेबल ऑफ मोशन हॅव्हिंग वेटेज ऑफ 4 मार्क. So once you are going to get this, then you will get 4 marks. If 10 mark numerical will be there. त्याच्यामुळे हा टेबलच महत्वाचा आहे. Remaining things are simple. So write this row also. आणि एकदा प्रॅक्टिस झाली की परत कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. तुमच्या लक्षात येते की बाबा ड्रायव्हर कोण आहे. आता इथं जर लक्ष तुम्ही बघितलं, TA, this one is the driver. TA, this one is the driver. TA, this one is the driver. This is first driven, this is second driven, and this is third driven.
मग तुमची प्रॅक्टिस झाली की तुमच्या लक्षात येते की कॅल्क्युलेशन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू राईट values in the table. Okay, then write this: add plus y revolution to all elements. Up to this completed? Yes, sir. Okay. Okay, completed? Up to this completed? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. So now a remaining part from this numerical will take tomorrow, and then we will solve one or two more example. This will complete our this chapter as well.